ba shanu ba awaki ga mu yanzu ana koran mu kaman kaji saboda Allah jama'a saboda Allah Najeriya ne ko menene muke na Men crying, women scared, and children confused is the welcoming sight at the Taraba Motor Park near Nigeria's Federal Capital Territory. All sleeping under harsh weather conditions, there is no shelter for the over 100 Fulani men, women, children, and the elderly who have fled Taraba State. The Taraba Motor Park has become their new open residence after they claimed gunmen they describe as Taraba State Vigilante Group unleash horror on their communities in Gashaka and Bali local government areas. Jiko aka ce muna mubarak ƙasa. Mubarak ƙasa da laifin menene ba mu san laifin mu ba. Kana jiko? Kawai a'a muna gani abun kamar zai zo muna wasa. Kawai sai aka dira muna kawai. Zo kawai gida abin mu da ana kashewa. Bayan ana kashewa a ɗauke muna dukiyoyi har da shanu har da kaji ƙananan yara a kashe manya abi a kashe ba mu san laihinmu ba shi menene laihinmu agwa in laihi ne a kamo muna wanda ya yi laihin a nuna muna a cikin ruganmu ga wanda ya laihi shi ne ya ƙone babu to haka kawai suddan haka kawai ba laihin komi. Umar Babuga is still in search of his elder brother, whom he said is presumed killed, after members of the vigilante chased them and confiscated over 200 cattle. Mun ba shanu ruwa, muna juyowa kawai, mu bakin wani tsauni, yayan mu ya iso ko gama gaisawa da shi ban mu yi ba, kawai sai ga suna isuwa. Suna isuwa da mashin kafin ma su shida, halbi kawai suka sakowa. Wasu da gudu suke zuwa a ƙasa kawai. Sun zo kawai sun anshe muna shanu. Mun haura duki sun bi da gudu mun taka da gudu mun tsere. Yayan mu shi ya kasa gudu. Sun kama shi kawai sun tayi da shanu. Hatta da gishirin da ya siyo ma shanu gaba ɗaya ba su ba komi ba. Kayan mu inda muka je bayan wani tsauni muka daure marka da yan tumaki da kaya sun je sun gano gaba ɗaya sun kwashe komi wanda suke so. Yan tumaki gaba ɗaya ba abin da sun ka bari. Shanu duk sun kore. Mun bayan mun tsere mun ji sun yi halbi. Sun yi halbi to kuma muna sa tsammani yayan muna sun ka halba a wurin sun kashe shi don ba mu gane shi ba sun tafi da shi shiru an yi bidan shi ba a ji komi ba ba a gaga ta ba a gane shi ba kadi ba ka gani wa an tafi da shi shiru. Over the years, Taraba State has experienced different inter-ethnic and farmers' hardest crises that has claimed several lives and rendered thousands displaced. Tracing the genesis of the recent crisis, Mieti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria, MAGBAN, says it started around April 2022 in Gasol local government area with case of kidnapping allegedly by the Bokolo Fulani clan. April, May, June, July, kidnappers attacking villages and kidnapping the people in the area of Gasol local government where I resident. So some group of people decided to blame one ethnic group of Fulanis called Bokolo. They say they are the people that are causing this type of problem. The people that have been going and making this kind of things. So after all, they go gather their set at Bali, Gashaka, making such things and carrying cattle and other things like that. Months later, the attack spread to Bali and Gashaka local government, where hundreds of Fulani have now been displaced. The Taraba State Police Command, however, says it is not aware that hundreds of Fulani have fled the state following the attacks. Regarding any chase or any
attack on any Fulani community in Serti, Barua town in particular. The command have not received any formal reports, and as such, the command is aware that some Fulani settlements were chased or were attacked and then sent out of their own houses and then move out and then maybe relocate to Abuja. So presently, as I'm talking to you, the command is not aware and we've not received any complaint from any person or group of persons regarding attack on the Fulani community that led to their flying or leaving their houses and then moving down to Abuja. Motor parks in Jalingo, the Taraba state capital, paint a contrary picture with more Fulani women and children camped and awaiting their exit from the state. For many of the displaced Fulani, the Mararaba Motor Park near the FCT offered a brief respite before they were moved to various locations across the country. Speaking on their arrival at the motor park, the Nasarawa State Chairman of National Union of Road Transport Workers said over 30 buses packed with women, children and the aged have arrived the park from Taraba State. Jiha ne akwai gwamna a gurin, amma abun ya kai matsayin da tun daga Taraba za su wuce Benue, su wuce Nasarawa, su shigo nan banda da Abuja saboda neman mafita. Kuma a yanzu babu abin da rage mana illa mu yi bakin iya kokarinmu wurin ba da namu gudunmuwan, tunda 'yan adam ne masu neman bukata na ceto da rayuwarsu da dukiyoyinsu suka zo gare mu. Bayan da za a yi mu zura ido mu gansu suna ta gayyare a wulakance, za mu yi bakin kokarinmu wurin ɗiban waɗanda za mu ɗiba mu kai su wurin da suke bukata, tunda nan kaga wurin da suke zaune wuri ne wanda babu rumfa, inda rumfan yake ya kare da kayayyakinsu, ga kuma yara kankana ga kuma tsofaffi. Kenan kaga dole matsayin mu na yan adam mu bada namu gudunmuwa a kungiyance, kuma don kudin su ya kare, abinda za su ci ma mu in za mu aje su za mu rasa, za su rasa, tunda karuwa suke kullum. Ya kai sati biyu yanzu wanda da sukan zo su yi kwana daya su samu gudunmuwan yan uwansu su wuce, har ya kai ga waɗanda ba su da yan uwan za su ba su tallafin za su wuce, ya zama mu ke ci da su mu sha da su, wanda ya kai matsayin da mu dole ta kure gare mu, tunda mu muna da namu iyalan kuma akwai bukatar ci da shan su, ba nasu ne kadai aka mayar ta yaka. The Nasarawa State Emergency Management Agency says the matter has not been reported to them by the Karu Local Government Council, where the Mararaba Motor Park is located. Trust TV also made several efforts to contact the chairman of the Karu Local Government Council, James Thomas, but he did not respond to calls and messages to his phone. However, human rights activist Emmanuel Nwobiko harps on the right of movement and association for every Nigerian. It's something that offends the fundamental human rights, right to freedom of movement, right to freedom of association. You understand? You have a right to associate with like minds. You have a right to move from point A to point B. The only time your right is limited is when you commit an offense, as I said. You understand? Otherwise, I can decide to go to Sokoto and live in Sokoto if Sokoto is suitable to me. Killed, chased out and left to scavenge for food, there is no succor for the hundreds of displaced Fulani from Taraba State. Even as they lament the confiscation of hundreds of cattle by the men of the vigilante, the Taraba State government calls their predicament a mischievous interpretation of the current security challenges. Cattle rustlings from neighboring Cameroons have invaded several communities in the area. It is therefore not inter-ethnic or intra-ethnic rivalry. Government has insisted and successfully ensured that the innocents among the foreigners suffer no harms or victimization. The involvement of vigilantes in asserting the activities of a criminal and is under the strict surveillance of security agencies. They are never allowed to operate alone in order to prevent them from taking the laws into their hands. Usman Dan Usman disagrees,
He says that they know their attackers and they are government-sponsored vigilante. Gana an ka nada suna zuwa suna kashe mu ba ja'iman tsaro ba ja'imin tsaro babu wanda ya taba mu. Yan banga na gwamnati ya nada ana sa ana kashe mu. Usman, who lost hundreds of cattle, Babuga, who is yet to find his brother, and the dozens of women and children who have been stranded for weeks at the Mararaba Motor Park have no choice but to wander to other states in search of a new life. Musa Luka, Trust TV News, Abuja.